How have we set up the translations? Martin, it's And Spanish is over here? Spanish speakers on this side? yeah, but we're doing just consecutive, like we did in Florence or in Poland, same situation. Yeah, Yeah, but we what stream other it. languages? Spanish and English. Yeah, just English. Okay, just two languages. Yeah, and the online are others. Okay, that makes sense. Yeah, Lama, please put this. I will in a moment. Pass me the bell. Just pass. It's good. Bueno, solo darle nuestra bienvenida a la Malena y a las personas que la acompañan. Es un honor, una felicidad tenerla aquí. También a todos ustedes. So we wish to welcome La Malena and all the people who are assisting, and we are also very happy to receive all of you here. Y bueno, no hay nada más que decir. Todo lo demás sale del corazón. So that is all, and our welcome is from the heart. Thank you. Still be patient while I get the setup right, yes? Bueno, eso es. Por favor, tengan un poquito de paciencia mientras preparo todo aquí. Round thing. Oh, it is, yes, thank you. We getting feedback? Okay. I'm not putting it on until you fix that. It's not this one. I use this bumper for the bumper one. Yes. Yes. This is the magic. Esto es la magia. Mani pills from the Dalai Lama Y las manos del Dalai Lama. and Mendrup from the wild Kanuris up in Kanur caves. Otros píldoras de personas en cuevas. They used to have to bust rocks on the road all summer Ellos solían tener que romper piedras en el verano, todo el verano, in order to come down and get teachings in the winter. para poder bajar y recibir enseñanzas en el invierno. But now we've got some of them sponsors. Y algunas ahora han recibido, tienen sponsors. Sorry, benefactor is closer to the Tibetan word. And we've been working on building them a monastery so they have a place to stay in the lowlands to get teachings in the winter. Y hemos estado haciendo esfuerzos para que tengan un monasterio y que puedan recibir enseñanzas. If anybody wants to help out with that, talk to Misha. Misha, wave at people. Si alguien quiere apoyar con eso, hable con Misha. Este es Misha. He's the one who really has been operative in pulling that together for them. Él sí que ha estado realmente haciendo esfuerzos para que esto ocurra. If you want to sponsor one of them, send me an email. Si quieren sponsorear a una de ellas, envíenme un correo. None of this is required. Nada de esto es obligatorio.
It's only if you want to. solo si lo desean. If you're thinking of going out there Pero si están pensando en ir y viajar allá, for your practice o para para tu in a práctica, PowerPoint of Guru Rinpoche, es un centro de energía del poder de Guru Rinpoche, it's nice to have friends. está bueno tener amigos allá. Okay, land spirit offerings. I need 2 people of here. Ok, ofrenda a los espíritus de la tierra. Necesito 2 personas locales de aquí, One. de la ciudad. Una acá 2. y otra allá. So stand over here on the side of the stage. Vengan hacia aquí al costado, en el escenario. When I signal to you, Cuando les hago un gesto, una señal, you're each going to take one of these, cada una va a tomar uno de estos, which is for the land spirits, que es para los espíritus de la tierra, and you're going to take it outside lo van a llevar afuera, and go in different directions. vayan en direcciones. Look around for the land spirits Traten de encontrar a los espíritus de la tierra. and toss the contents of the cup and saucer up into the air to the land spirits. Lancen el contenido de la taza y el plato hacia los espíritus de la tierra como ofrenda. Look for things like, in a city, because sometimes they live in buildings. A veces viven en edificios. ¿Cómo sería una ciudad? The older building, the more likely. Mientras más viejo el edificio, es más probable que estén ahí. Look around for a place that feels like it has more placeness than other places. Busquen un sitio que tiene como más similaridad, un sitio que es más especial, digamos, ¿no? And that's where you would toss the contents. Y ahí es donde ustedes lanzan el contenido. Do we have any children here tonight? ¿Tenemos algún niño aquí hoy? Pity, they always know where the places are. Es una You just pena. send them out with a kid if they're not sure. Ellos saben siempre dónde están y si uno no está seguro puede consultar con un niño. You didn't bring your daughter? She's just the right age to find them. No. Me pregunta si traje a mi hija, pero no. Then they get to teach the grown-ups where it all is. Y luego le pueden enseñar a los adultos dónde es que están todas estas cuestiones. We forget a lot when adolescence hits, Nos olvidamos de muchas cosas cuando llega la adolescencia and our attention goes in other y directions. nuestra atención va en otras direcciones And we forget all the secrets hidden under brambles y nos olvidamos de muchos de los secretos escondidos and beneath the banks of streams. y que están debajo de algunas corrientes Or in the corner of the alleys, o en los rincones de los callejones or the magical beings that live in the wasteland by the train tracks. o de los seres mágicos que viven en las tierras junto a las vías del tren. We know all about that when we're little. Sabemos todo sobre esto cuando somos pequeños And then the hormones. y luego llegan las hormonas And then your interests go in a total other different direction, and you get obsessed with other matters. y luego nos obsesionamos, nuestro interés va en otra dirección, nos obsesionamos con otras cuestiones And you let that go. y soltamos esto, But it's not that hard to remember how to do it. pero no es tan difícil recordar cómo se hacía esto. A lot of it comes back at menopause. Mucho de esto vuelve cuando te llega la menopausia. Tombala me sanje rimboche, Jopala me tamcho rimboche, Jumbala me gedun rimboche, Chamne kunjok sumla chopabo.
Sanjay Rinpoche. Chupalame Tamcho Rinpoche. Drumbalame Gedun Rinpoche. Shamne Kunchok Sumla Chopabu. Chumbala me Sanjay Rinpoche. Chumbala me Tamcho Rinpoche. Chumbala me Gedun Rinpoche. Chamne Kunchok Sumla Chopabu. I'll take them now. And someone in the back open doors. Y alguien atrás, por favor, abra las puertas. Yulde yedak ne dak chorchela. Je si pucho pulden bulwe. Nam joron la sundang drupa dang. Sanje tenpe je pe lezo. Che nam chu chang solo a de betu. Dak sogon la ne pe sap so su. Ne dang urpan jap su shiwa dang. Chu dang tashi pilwe zedu so. Chuku kunduzong mogomboi, dorji sempa garab dorji dang. Shere senge bardushin lebde, de damazan tata tusum chi. Zogchen jupe lamala solo deb. Ergin pema junela solo deb. Dorji chang chi chilo narudang, marpa mila gompo tatsapa, na pupadang palden drupa so, kargyu lama namla solo deb, ochen lama namla solo deb. Kaginuari lama namla solo deb. Druchen lama namla solo deb. Shakya lama namla solo deb. Nyendu dang yundrun lama namla solo deb. Pa kondu zhongdang yerme pa, gun garab dorji jin trag pa, jeti dang nisume pai, pa lamanam chi tente chong. The most important thing about death to remember Lo más importante para recordar sobre la muerte
is that you will do it. es que va a ocurrir, You will die. vas a morir, Everybody dies. todos mueren, Sooner or later, antes o después, so will you. y esto te pasará a ti también. You know, it's funny, we don't think about it. Es curioso, no pensamos en esto. When we are planning to buy a house, we think a lot about it. We plan, we research. Cuando vamos a comprar una casa, pensamos mucho en esto, hacemos planes, investigamos What's the neighborhood? How are the schools? cómo es el barrio, cómo son las escuelas, But nobody plans their death. pero nadie planifica su muerte. You might not buy a house. Tal vez no compres una casa, You might rent, tal vez rentes, or maybe you buy a house, o tal vez compres una casa, but a fire, an earthquake, or a war knocks it down. pero tal vez un incendio, un terremoto o una guerra la destruye. And look at all the planning and effort you put into buying a house when it's not even certain you can get one. And even if you do, you can't keep it. Mira todo el planeamiento que has hecho para una casa cuando no es certero que la consigas y si la tienes no es seguro que la puedas conservar. Hadn't you better plan your death a bit? ¿No es acaso mejor planear un poco sobre tu muerte? At least fill out the paperwork. Al menos llenar los trámites. What do you want to be done if you've lost consciousness and aren't going to regain it? ¿Qué es lo que quieres que se haga si has perdido la conciencia y no vas a recuperarla? Discuss it with your family Hablarlo con tu familia, so that they understand what you want. de modo que ellos entiendan lo que quieres. Then write it down, sign it, and give it to your doctor so nobody can mess with it. Entonces escríbelo, fírmalo y dáselo a tu médico para que nadie pueda cambiar esto. Do you want to be kept alive regardless of the situation? I had a friend, the wife of a friend, ¿Quieres que te mantengan con vida sin importar la situación? Yo tenía una amiga, la esposa de un amigo, who chose that, to be kept alive regardless of what condition she was in. que quería esto, que la mantengan con vida sin importar la condición en la que estaba. Well, she entered poor condition, Bueno, ella entró en una condición as one does getting old, como uno le ocurre cuando uno se pone más viejo, and they kept her alive like that for years and she wasn't even there. y la mantuvieron viva así, en una condición así, sin que estuviera ni siquiera allí, sin conciencia, Tubes to feed her, tubes for things to come out. con tubos para alimentarla y tubos para los descartes. You can make that choice if you want, but make sure it's your choice and not a scared relative's. Puedes tomar esa decisión si quieres, pero asegúrate de que sea tu decisión y no la de un pariente con miedo. How many of you have filed your papers on this subject? ¿Cuántos de ustedes han firmado sus papeles sobre estos temas? You know, you could die young. Sabes que puedes morir joven. I don't care if you're not old yet, file them anyway. No importa si no eres viejo todavía, llena estos papeles. Consider if you want to be an organ donor. Considera si quieres ser un donador de órganos, donante de órganos. I know I have that on my driver's license. Eso está en mi permiso de conducir. When I'm done with it, somebody might as well get some use. Cuando yo termine con este cuerpo, tal vez es de utilidad para alguien. Around here, I'm not allowed to give it to the buzzards for lunch. Aquí no se lo puedo dar a los pájaros para su almuerzo. So, if the buzzards can't eat it, well, let someone get some benefit. Y si ellos no pueden comerlo, que alguien les saque beneficio. Trying to figure out the papers that save my cranium and my left thigh bone, in case anybody wants them. Trato de conseguir los papeles para que puedan salvarse mi cráneo y mi hueso del muslo en caso de que a alguien les sirva For Chud. para la práctica del Chö. Make
your plans, guys. Not just, make your mundane plans, which is what I talked about first, but make your non-mundane plans too. Hagan sus planes, los planes mundanos, como les hablé recién, pero también sus planes no mundanos. What do you plan to do while you're dying? ¿Qué planeas hacer o qué ocurre cuando mueres? Do you want to do it at home or in the hospital? ¿Quieres que esto ocurra o que lo hagas en casa o en el hospital? How do your relatives feel about that? ¿Cómo se sienten tus parientes o tus familiares respecto a esto? There are advantages to doing it home because you can do it the way you want. Hay ventajas de hacerlo en tu casa porque puedes hacerlo del modo que tú quieres. You can get them not to bother you, Puedes lograr que otros no te molesten en este proceso. even to allow you to sit Tudam in Zogchen if you are capable. Incluso puede que así puedas tener la experiencia de Tukdam si eres practicante del Zogchen y tienes la capacidad para eso. But your relatives have to be on board with that. They have to know how to allow someone to sit Tudam, how to help them make the arrangements for that. Pero tus parientes tienen que acompañarte en esto y cómo hacerlo, estar preparados y hacer todos los preparativos necesarios para esto. It's not that hard to sit Tudam. No es tan difícil entrar en este proceso de Tukdam. That's what dying in Zogchen is all about. Así es el morir en el Zogchen. Tudam is the external sign seen by others. Tukdam es el signo externo que otros ven. When you have mastered the practice well enough to die in it. Cuando tú has dominado la práctica, tenido maestría con la práctica hasta llegar al punto de morir en ella. Yes, it happens to Westerners too. Sí, también ocurre con occidentales. There's a little hippie chick Había una chica hippie named Annapurna. que se llamaba Annapurna. She lived in Marin, California. Ella vivía en el condado de Marin, en California. Her teacher of Dzogchen was Wandor Rinpoche. Su maestro de Zogchen era Wandor Rinpoche. She had a little house out in the forest in Marin, Tenía una casa en el bosque en Marin, around where the redwood trees grow. cerca de donde crecen el bosque de Redwood. Those are those big trees that you can drive through. Son estos árboles gigantes que a veces pueden tener un túnel y pasar un coche por adentro. He taught her. She wasn't amazingly intelligent Él le enseñaba y ella no era increíblemente inteligente or athletic ni atlética, or in any way particularly special, ni era particularmente especial de ningún modo, but she followed his instructions pero siguió sus instrucciones exactly as he told her to do. exactamente como él se las dio. For maybe 15, 20 years, she followed his instructions Unos 15 o 20 años ella siguió estas instrucciones while she grew older. mientras ella iba creciendo. One day she was went into retreat, En un momento ella entró en retiro and when it was time for her to come out of that, a retreat of a few weeks, y cuando fue el momento de salir de ese retiro que duraría unas semanas, she had a little retreat house behind her main house. tenía una pequeña casa de retiro detrás de su casa principal. When it was time for her to come out, Cuando fue el momento para salir, she didn't. ella no salió. So they waited a day or so. Esperaron un par de días, She still didn't come out, so they went in to check on her. no salía ella, así que fueron a ver qué pasaba. And she was sitting there in meditation position. Ella estaba sentada en posición de meditación, Suspended between life and death. suspendida entre la vida y la muerte. When someone is in Tudam, they don't look dead, Cuando alguien está en Tukdam, no tiene la apariencia que estuviera muerto, but they don't look exactly alive either. pero tampoco se ve como si estuviera exactamente vivo. They're not breathing anymore. Ya no respira. The pulse probably beats once every 5 to 10 minutes, El pulso if es that. aproximadamente una vez cada 5 o 10 minutos, si es que ocurre. The chi El chi, la energía, has withdrawn from most of the channels, but there is still a subtle circulation in the core. se
se ha retirado de casi todos los canales, pero aún hay una sutil circulación en el centro. You shouldn't touch a person who's in this state. No debes tocar a una persona que está en este estado, But if you were to, you would find there'd still be a little more warmth around the heart. pero si lo haces, notarías que hay un poco de calidez, de calor cerca de la zona del corazón. How you check to see if they're dead or tudam? ¿Cómo haces para chequear si está muerto o en Tukdam? Get down on the floor and look at the bottom of their arm. Fíjate la parte de abajo de sus brazos. If it's purple on the bottom, Si está violeta abajo that's called morbid lividity. o morado, a eso se le llama lividez de la muerte. Then they're not in tudam, they're just dead. Entonces, en ese caso ya no hay Tukdam y está muerta esa persona. Now, I had another student who managed tudam for about 12, 13 hours. Yo tuve otro estudiante que estuvo en Tukdam unas 12 o 13 horas, Which is pretty good. que es bastante bien, estaba bastante. The family was aware of the situation. He wanted to sit tudam for as long as it worked. La familia estaba consciente de esto y él quería estar en Tukdam todo lo que pudiera. So when he stopped breathing, Cuando él dejó de respirar, the family didn't say he was dead. la familia no denunció, no declaró que había muerto. They said to people he's in his final coma and not to be disturbed. Y anunciaron que él estaba en su coma final y que no se lo debía molestar. That's what you're supposed to say to all the people who ask, are they dead or not? Because if you say they're dead, Eso es lo que hay que decir cuando se te pregunta si esa persona está muerta, porque si dices que está muerta, que murió, because they're not breathing, then the police and everybody, the mortuary, everybody gets involved. entonces en ese caso la policía y todos los temas legales se involucran. So you simply call it final coma. Así que simplemente dice que está en su coma final. When Norbu Rinpoche had stopped breathing, Cuando Namkhai Norbu Rinpoche dejó de respirar, at first people said he had died but was in tudam. al principio la gente decía que había muerto pero estaba en Tukdam, But as that was likely to cause problems with the authorities, the word came out that no, he is not dead yet, he's just in a coma. pero como era probable que hubiera problemas con las autoridades, se dijo no murió, está en un coma. And he remained in that coma for quite a long time. Do you remember how long Norbu Rinpoche sat tudam? Does anybody here remember? Y él permaneció un tiempo en Tukdam. ¿Alguien sabe cuánto fue? It was quite a while. Fue bastante tiempo. Anyway, with Annapurna, they saw that she was in tudam, and so they didn't touch her. En el caso de Annapurna, vieron que estaba en Tukdam, no la tocaron, no la molestaron, And she stayed like that for 3 days. y ella permaneció así por 3 días. Nobody knows how long she'd been like that before they opened her retreat house. Y nadie sabe cuánto llevaba en ese estado antes de que abrieran la casa de retiro, But documentably 3 days after. pero se puede decir que estuvo 3 días después de que la encontraron. So don't be thinking this is just something that highfalutin, fancy Tibetan lamas do. Así que no piensen que esto es algo que los lamas tibetanos solamente hacen. A little hippie in Marin. Esto fue una pequeña hippie en Marin, en California. If she can do it, you can do it. Si ella lo puede hacer, tú lo puedes hacer. Not a problem. No es un problema. My teacher sat in Tudam for about 10 days out in India. Mi maestro permaneció en Tukdam por unos 10 días en India. Every day we'd go in and get down on the floor and look at his hand, which was what we could see without disturbing him. Cada día nos poníamos cerca del piso y mirábamos la parte de abajo de su mano, que era lo que podíamos ver. And it sin stayed molestarlo. pink on the bottom Y se mantenía con color rosado abajo until the 10th day. hasta el 10º día. Then the blood fell Entonces la sangre bajó. to the bottom. When someone has no blood, no subtle circulation, the blood falls to the bottom of the body. Cuando alguien no tiene circulación sutil, la sangre baja a la parte baja del cuerpo And the body gets stiff with rigor mortis. y el cuerpo queda rígido en lo que se llama rigor mortis. But you don't want to move them around to see if they're stiff or not, because you shouldn't be touching someone in that state. You don't want to disturb them.
pero no debemos moverlos o intentar moverlos para ver si están en rigor mortis, porque no debes molestar a alguien que está en ese estado. Now, frankly, probably you would not disturb them if you touched them, but for safety's sake, it's better not to. Igual es probable que no los molestarías si movieras el cuerpo, pero por seguridad mejor evitarlo. So, if you're going to sit Tudam, get your family in on it. Así que si planeas hacer esto del Tutdam, avísale a tu familia, Teach them what needs to be done. avísales qué es lo que se necesita que se haga. In order for you to be able to sit Tudam, Para que tengas la capacidad, la posibilidad de atravesar Tutdam, you need to have decided with complete certainty that the wisdom of your own awareness is Dharmakaya. necesitas haber resuelto completa y decisivamente que la sabiduría de tu propio ser es Dharmakaya. Deciding this with the certainty of thought won't work. Decidir esto con certeza, queriendo decir con el pensamiento, esto no funciona. It needs to be much deeper, Necesita ser mucho más profundo. not in the realm of thought. No es algo del ámbito del pensamiento. Would you all stand up for a moment? Por favor, pónganse de pie todos. Walk a few steps back and forth. Caminen, hagan unos pasos moviéndose. Okay, good walking. Bien, linda You can caminata. sit down again. Ahora vuelvan a sentarse, por favor. While you stood up and walked, and also while you sat back down, Mientras se pusieron de pie, caminaron y al sentarse, how many of you were thinking about the law of gravity? ¿cuántos entre ustedes estaban pensando en la ley de la gravedad? And yet, Y aún you así, relied on your certainty of gravity confiaban en su certeza de la ley de la gravedad to do all those things. para hacer todas esas cosas. That's the certainty I'm talking about. Esa es la certeza a la que me refiero. The certainty you have of the law of gravity. La confianza total que tienes en la ley de la gravedad. Never do you worry while going about in your daily work of drifting off into the sky and falling off the earth. Nunca en el transcurso de tu día normal tienes miedo de salir volando y irte volando hacia el cielo. You worry about relationships, you worry about love, you worry about money, Te preocupas de relaciones, de amor, de dinero, but never do you worry about this, pero nunca te preocupas de esto otro, because you're sure. porque estás convencido, seguro. How'd you get that sure of gravity? ¿Cómo te convences de esa manera de la gravedad? Do you remember ¿Recuerdas when you were very little cuando eras muy pequeño o pequeña and you sat in your high chair and you picked things up and you reached out and you let go to see what would happen? y te sentabas ahí en tu sillita alta y tomabas las cosas con la mano y las soltabas, las dejabas caer para ver qué pasaba? You know, your spoon, your peas, your beverage. La cuchara, los frijoles, tu bebida. If you don't remember it, perhaps your mother does. Si tú no lo recuerdas, quizá tu madre sí lo recuerda. Kids spend a good 6 months at least doing that. Los niños se pasan al menos 6 meses probando estas cosas. I remember asking my mommy and daddy to teach me to fly. Yo recuerdo pedirle a mi papá y mi mamá que me enseñaran a volar. My mama said no, but my daddy said, how would we do that? Mi mamá dijo no, pero mi papá preguntó, ¿y cómo haríamos eso? He fancied himself an inventor. Él se consideraba un inventor. I said, well, just hold me up high in the air and let go. Yo le dije, solo levántame así alto y suéltame, Because I wasn't sure yet. porque yo no estaba convencida todavía. So my daddy was really cool. He held me up high in the air over the bed Y mi papá me sostuvo alto sobre la cama and let go. y me soltó.
And I went down. Y obvio que bajé. And I got him to do it several times to be sure. Y le pedí hacerlo varias veces para asegurarme. In fact, I actually liked it, so I bugged him to do it a lot. Me gustaba mucho esto, así que lo molesté para que lo haga muchas veces. And every time I went down, Y cada vez que caía, until I got sure. hasta que me convencí. In Dharma, En el Dharma, that's called practice. a esto lo llamamos práctica. That's why Por eso, all the lamas say, por eso todos los lamas dicen, as long as you practice, don't worry about the rest of it. mientras practiques, no te preocupes por el resto. And there are many different practices Y hay muchas prácticas diferentes, of sutra, de sutra, of tantra, de tantra, of Zogchen and Chogchen, de Zogchen y Chakchen, of chud, de Chö, which is a form of tantra, que es un tipo de tantra, of the 6 paramitas, de las 6 paramitas, which is considered part of Sutrayana, que se lo considera parte del Sutrayana, and all of them y are useful. todo esto es útil. It matters more that you practice than which practice you do. Es más importante que practiques que el qué práctica haces. You do the one you can, Haces la práctica que puedes hacer, the one you understand how to do, aquella que entiendes cómo practicar, cómo hacer, the one you like. aquella que te gusta. Because if you try to do one you don't like, you won't actually do it. Porque si intentas hacer una que no te gusta, no la vas a hacer. We have an expression in English, to phone it in. Phone it in. It means to do something half-assed while making it look like you did it. Hay una expresión en inglés que es to phone in, que es hacer algo, To do something, yes, but do it poorly oh, to the minimal you can get away with while making it look like you're really doing es it. hacer algo como puedas en su mínima forma necesaria hasta que, no, haciendo como parecer que lo estás haciendo muy bien. I did that to my first nundro, Yo hice eso en mi primer nundro which is why I had to do a second. y por eso tuve que hacer un segundo. We're talking tantric nundro. Estamos hablando del nundro tántrico. Sorry, technical problem here. So traditionally, we start with Sutrayana. Tradicionalmente comenzamos con Sutrayana. There is a sutra, Hay un sutra, Wisdom of the Hour of Death. la sabiduría del momento de la muerte. Very simple instructions. Instrucciones muy simples. Cultivate the perception of Bodhicitta, Cultiva la percepción de Bodhicitta, since all phenomena are contained within Bodhicitta. como todos los fenómenos están contenidos en Bodhicitta. To understand this from the Dzogchen perspective, Para entender esto desde una perspectiva Zogchen, look at the word Bodhicitta, mira, toma en cuenta la palabra Bodhicitta, which does not have an exact equivalent in English. que no tiene un equivalente exacto en inglés. In Tibetan is translated as great-hearted, open-mindedness. En tibetano lo traducimos algo así como apertura mental de gran apertura mental de gran corazón y gran mente. Ninji, Ninji en tibetano, which is also a word used for how cute. que es otra forma de decir qué bonito. Because when you see like a cute kitten, it inspires that feeling of open-hearted great-heartedness. Porque cuando ves como si fuera
fuera un gatito, algo así como un gatito, esto inspira esta apertura de corazón y este engrandecimiento, ¿no? Agrandamiento del corazón. Cultivate that. So Bodhi is thus gone beyond. Bodhi significa haber trascendido And Sita is mind or consciousness. y Citta significa mente o conciencia. Bodhicitta, gone beyond the limitations of individual consciousness. Bodhicitta es haber ido más allá de los límites de la conciencia individual. Do you have a word for that in Spanish? It's not simple kindness. No es simple gentileza o generosidad o bondad. Not simple compassion, No es simple compasión, which at least in English has a little element of pity in the word. que al menos en inglés la idea de compasión tiene como un elemento de lástima. Oh, you poor thing, I have compassion for you. Oh, pobrecita cosa, tengo compasión, siento compasión por ti. Don't think of Bodhicitta that way. No piensen en Bodhicitta de esta manera. In the Zogchen context, it's Buddha nature, your own innate Buddha mind. En el contexto Zogchen es la naturaleza búdica, es tu propiamente Buda intrínseca, Which is naturally gone beyond the limitations of individual consciousness. que naturalmente ha trascendido, trasciende los límites de la conciencia individual. Your limitations, Tus limitaciones, you made them up. tú las has creado, inventado. You're limited by your belief systems. Estás limitado, limitada por tus propios sistemas de creencia. They govern your actions, Gobiernan tus acciones, which governs the karma you create, que gobiernan el karma que creas, which governs your experiences, que gobierna tus experiencias, which creates your personality, y esto crea tu personalidad, which reacts according to its karma, que reacciona a su vez de acuerdo a su karma, subject and object. sujeto y objeto, So interwoven, there is no possibility of separating. tan entrelazados que no hay posibilidad de separarlos. And it hurts Y esto duele, with all the sufferings of samsara con todos los sufrimientos de samsara, because of its constriction, its limitations. debido a su constricción, sus limitaciones. Beyond there, Más allá de esto, your own innate Buddha nature, tu propia naturaleza búdica intrínseca, innata, as it is and always was and will be, tal cual es y tal cual siempre ha sido y siempre será, that very not thing, esa misma no cosa, open your orifice of attention and relax into it. abre el orificio de tu atención y relájate en ello. How many of you here are new to Dzogchen? ¿Cuántos entre ustedes son nuevos al Zogchen? That's enough of you to start from the beginning briefly. Es suficiente como para que comencemos al menos brevemente desde el principio. There's some tricks that make it easier. Hay algunos trucos que hacen esto más fácil. With your body, Con tu cuerpo, what kind of chairs are you guys sitting in? ¿en qué sillas están sentados? ¿En qué Oh, sofá? good, they're decent. Put your ass back in the crack. Vuelve a poner tu trasero. You have to have yourself straight up and down to make this easy. So, as we normally lounge, once you're good at it, you can do it like that. But if it's new to you, Trata de no doblar la espalda, que la espalda esté derecha. Cuando tienes experiencia, lo puedes hacer incluso con la espalda un poco doblada, pero si eres nuevo, if you're sitting in a chair, si estás sentado en una silla, let your hands rest comfortably on your thighs. que tus manos descansen cómodamente sobre tus muslos. If you're sitting on the floor, Si estás sentado en el piso, for a full Vajra position, which some of you dancers may be able to do, para una posición Vajra completa que algunos bailarines entre ustedes
pueden hacer. Put your left foot up on your right thigh, Pon tu pie izquierdo sobre el muslo derecho and then your right foot up on your left thigh. y luego el pie derecho sobre el muslo izquierdo. And then you put your left hand 4 fingers below your belly button Luego in your lap, apoyas tu mano izquierda unos 4 dedos debajo del ombligo and your right hand sits on top of it like on a chair. y la mano derecha descansa sobre la izquierda como si estuviera sobre una silla. I don't care what you do with your thumbs. You can touch them or you can leave them alone. No me importa lo que hagas con los pulgares, puedes dejarlos tocándose o no prestarles atención. What's important is that your arms are loose, your elbows are a bit out. Lo que importa es que tus brazos estén relajados, los codos un poquito así, como con espacio, un poquito abiertos. They say you should be able to stick an egg in your armpit. Se dice que debes ser capaz de poner un huevo bajo la axila. They never have said why anywhere in references I've read. They always say you want to be able to stick an egg in your armpit, or why you would stick an egg in your armpit. I have never found the textual reference. Nunca he encontrado una referencia textual que diga por qué deberías poner un huevo bajo la axila, pero bueno, esto es lo que se dice, esta es la instrucción. Leave your lips slightly apart. Deja tus labios ligeramente separados. Leave your tongue lying gently on the roof of your mouth. Permite que tu lengua descanse suavemente sobre tocando el paladar. Leave it loose enough Déjala suficientemente relajada, that suelta, a little air can pass through your mouth as well as through your nose. So you're breathing through both, mostly through the nose, but not exclusively. para que pueda pasar algo de aire por la nariz. Debe pasar aire tanto por la boca como por la nariz. Principalmente pasa por la nariz, pero no solamente por la nariz. Point your face straight ahead, but bring your neck back a little bit for a double chin. Mira hacia adelante, pero inclina un poquito el Straightens cuello the hacia curvature of atrás, the C-spine. como para que se arme esta, o sea, como mirando un poquito así, ¿no? El cuello un poquito hacia atrás, bajando el mentón un poco, ¿no? Now, look at a point 2 meters in front of the end of your nose. Ahora mira a un punto A point in empty air. en el aire que esté a unos 2 metros delante de tu nariz, en el espacio. Now, let go of the point with your eye focus. Ahora suelta ese punto con el foco de tus ojos. Let it sort of fuzz out. Deja que se borronee un poco, se haga borroso. At first, it becomes blurry, Sí, al principio se hace un poco borroso, but after a time, it develops a different kind of clarity. It's okay if you leave it blurry. pero después de un tiempo aparece una otra especie de claridad, pero está bien si permanece borroso también. This is the teaching of the body. Esta es la enseñanza para el cuerpo. Your breathing should be slow and natural, La respiración debe ser lenta pero natural, slightly longer on the out breath than the in breath, un poco más larga en la exhalación que en la inhalación, with an ever so tiny pause at the end of the out breath to rest. con una muy sutil pausa al final de la exhalación para descansar. This is the teaching of the body. Esta es la enseñanza para el cuerpo. The teaching of the speech is much simpler. La enseñanza de la voz es mucho más simple. Simply shut up. Simplemente no hables. Así Stop es. talking to yourself with that little voice. Deja de hablarte a ti mismo o a ti misma con esa vocecita. But if you can't get it to shut up, Pero si no puedes hacer que entre en silencio, then just pay no attention to it. simplemente no le prestes atención. As the focus of your eyes Mientras el foco de tu mirada opens se abre from your usual point focus
desde tu usual fijación en un punto into open focus, y se abre a una especie de foco abierto, your attention tu atención can open as well, for attention follows the eyes. puede abrirse también, pues la atención sigue a la mirada. Instead of paying attention to what you think, En vez de prestar atención a lo que piensas, what you feel emotionally, lo que sientes emocionalmente, the sensations in your body, las sensaciones en tu cuerpo, gently release your paying of attention to those three things. Suavemente suelta el prestar atención a esas tres cosas. Don't force this, it has to be done in a very relaxed way. No fuerces esto, tiene que ocurrir de una manera muy relajada, muy natural. All your thoughts, Todos tus pensamientos, your feelings, tus sentimientos, your physical tus sensations sensaciones físicas are moving, dancing, son movimiento, están como una danza, están bailando, impermanent and constantly in a state of change. impermanentes y constantemente en un estado de cambio. Find that which does not move. Encuentra aquello que no se mueve. There's no that to that, there, that. No es un algo ese aquello. And yet, Y aún así, it pervades everything, everywhere. permea todo, en todo sitio, en todo momento. All the arising of phenomena, both inner and outer, Todo lo que surge como fenómenos, tanto lo que llamamos interno como externo, arises in this infinite, vast, open, awake, aware stillness, surge en esta quietud lúcida, despierta. it is beyond concept. Está más allá de todo concepto, So you cannot point to a center or an edge, así que no puedes señalar a un punto central o a un borde, a here or a there. a un aquí o a un allá. Relax. Relaja. This which has always been there, Esto que siempre ha estado allí, which is infinite, open, and empty, que es infinito, abierto y vacío, but vital and alive, pero vital y vivo, with the ability to think, feel, and sense, con la have capacidad, sensations. con la capacidad de pensar, sentir emociones y sentir sensaciones, And yet it itself, y aún así eso mismo no self, no hay nada, no es algo. is unaffected by Esto no es afectado por what you think of it, lo que piensas sobre ello, how you feel about it, cómo te sientes al respecto, how you perceive it. cómo lo percibes. Therefore, you may trust it. Por lo tanto, puedes confiar en ello. Your lover Tu amante is affected by what you say to them, how you feel about them, how you think about them. tiene una afectación por cómo piensas sobre él o ella, qué le dices o qué haces, So's your government. igual que tu gobierno. To take refuge in kings or relationships is pointless. Tomar refugio en reyes o relaciones no tiene sentido, For they will not hold still.
pues no son algo que vaya a quedarse quieto. This, Esto, the great gone beyond of consciousness, el gran más allá de la conciencia, the great Bodhicitta, el gran bodhicitta, in which we all are, donde todos somos, from which we are all born, de donde todos nacemos o hemos nacido, without ever leaving it, sin nunca apartarnos de ello, simply becoming distracted from it occasionally. simplemente nos distraemos un poco de esto ocasionalmente, de ello ocasionalmente, By the busyness of chasing what we want, por la agitación de perseguir y buscar lo que queremos and running away from what we don't want. y huir de lo que no queremos. This infinite, vast, open expanse, Este campo, esta vastedad infinita y abierta, in all its lucid vitality, en toda su vitalidad lúcida, this is your own mind. esta es tu propia mente, esto es tu propia mente. This is not your little personality Esto no es tu pequeña personalidad, with all its thoughts, con todos sus pensamientos, worries, hopes, and fears. preocupaciones, esperanzas, temores. This is your real mind, your big mind. Esta es tu mente real, tu mente total. It's not outside of you. No es algo que esté afuera de ti, But you cannot say it is inside either. pero tampoco podemos decir que esté adentro de ti, For inside and outside are concepts. pues adentro y afuera son conceptos. And this which is beyond concept Y esto que está más allá o que trasciende todo concepto, has neither singularity nor multiplicity. no tiene ni singularidad ni multiplicidad. Look at your own mind and see the Ve. extent of your potential. Ve tu propia mente y nota, observa la extensión de tu potencialidad. You will have thoughts, Tendrás pensamientos, just as matter, del mismo modo que la materia, a piece of brass, un trozo de bronce, moves through space. se mueve por el espacio. So thoughts, Así que los pensamientos, feelings, sentimientos, sensations sensaciones, move through mind del mismo modo pasan y se mueven por la mente, without affecting it whatsoever, no matter how much I wave my dorji around. sin afectarla para nada. No importa cuánto yo mueva mi dorje por el Has espacio, no effect on the space I'm waving it in. no tiene efecto alguno sobre el espacio en el que se está moviendo. Oh, it knocks a few air molecules this way or the other, Sí, mueve algunas moléculas de aire hacia aquí o hacia allá, but they're also moving about in the same space. pero ellas también se están moviendo en el mismo espacio. This is an analogy. Esto es una analogía. The Tibetan word for sky, space, La palabra tibetana para cielo y espacio it's the same word, es la misma palabra, Naunkai. Namkha. This is how Naunki Norbu was named Sky Jewel. Por eso el nombre de Namkhai Norbu es joya del espacio. Are there questions here? ¿Hay preguntas que surjan aquí? If you're going to put your hand up, put it very high up. Si van a levantar la mano, por favor, levántenla bien alta. And keep it up until somebody brings you the mic. Y manténganla levantada hasta ¿Se que oye? alguien ¿Se les oye? acerque el micrófono. Thank you. Perfectly done. Porfa, con pausas si puedo traducirlo. Hello, Lamalina. My name is Odysseus. I come from Greece. This is the first time I attend your teachings. Oh, good to meet you. Hola, vengo de Grecia. Es la primera vez que vengo a sus enseñanzas. They have been very pleasurable so far.
Ha sido muy agradable hasta ahora. Now, my question relates to the nature of birth and death. You mentioned that inside and outside are just concepts. Mi pregunta es sobre la naturaleza del nacimiento y la muerte. Usted dijo que adentro y afuera son solo conceptos. Yes. So, Sí. isn't birth and death also concepts from the Dzogchen view? ¿No Yes. son entonces nacimiento y muerte conceptos desde la visión Zogchen también? Sí, responde la Marina. There is no birth and death for that infinite openness that I just introduced you to. No hay nacimiento y muerte para esta infinita totalidad o apertura a la que te he presentado recién. But all the impermanent moving stuff, Pero todas las cosas impermanentes que cambian y se mueven, like your name and your personality, como tu nombre y tu personalidad, that dies every day. eso muere cada día. You're not the same man or boy you were when you were 14. No eres el mismo que cuando tenías 14 años. Remember the confusion of 14? ¿Recuerdas la confusión de los 14? So, what changed you? ¿Qué te cambió? Experiences? Las experiencias Movies you saw, books you read, people you Películas. met, que viste, libros que leíste, gente que conociste, lovers you've had? amantes que tuviste, Yes? ¿sí? I would say yes. Diría que sí. So, the you Entonces el tú is impermanent, it's changing all the es time. impermanente y está Little you, cambiando todo el tiempo. El pequeño tú, big you, el gran tú, what I just pointed at lo que te acabo de señalar, in the pointing out, which is what we just did, la instrucción de señalamiento, que es lo que acaba de ocurrir, doesn't get born and it doesn't die. It does not come and go. Everything comes and goes within it. no nace y muere, no tiene un comienzo y un fin, todo empieza y termina dentro, en ello. And how do we integrate this view during our meditation? ¿Cómo Ah, integramos practice. esta visión en nuestra meditación? Practica. You return again and again, Regresas una y otra vez, frequently, frecuentemente, to this view, a esta visión. what we call tawa, the view, Lo que llamamos en tibetano tawa o visión, the big mind. la Big gran you. mente, el gran tú. Just like you did with your high chair and the peas, Así como cuando eras un pequeño y lanzabas cosas desde tu silla, repetition until you're sure. repetición hasta que te convences. So, first, because it's easier, only because it's easier, Primero, porque es más fácil, solo porque lo hace más fácil, you get really good at finding it, necesitas tener una capacidad para encontrar esta visión, at notarla, making that shift from point focus hacer ese paso, esa apertura desde la fijación a un punto en algo, to open a awareness. la conciencia abierta. While sitting on your cushion with your channels in alignment, with your mouth and, doing everything as I explained. Mientras estás sentado sobre tu almohadón, sobre tu cojín, con la espalda recta, todo lo que yo dije recién. Do that until it gets easy. Haz esto hasta que esto se vuelva fácil para ti. And then you probably don't need that help anymore. Y luego probablemente ya no necesites esa ayuda. Because now it's easy to relax your point of attention into open awareness. Porque entonces ya será fácil que tu punto de atención se relaje y se abra en la conciencia abierta. So once it's easy, Una vez que se hace fácil para ti, in the words of Jungchu Dorji, en las palabras de Changchuk Dorje, my teacher and Naoki Norbu Rinpoche's teacher, el maestro de mi maestro y de Namkhai Norbu Rinpoche, while walking and talking, mientras caminas y hablas, while sitting down and getting up, mientras te sientas y te pones de pie, whatever you do, lo que sea que hagas, right while you are doing it, not after, right in the middle of the doing, right while you do it, exactamente mientras lo estás haciendo, no después, en el medio de la acción, en el hacer,
Notice the already familiar nature of mind. Nota la naturaleza de la mente con la que ya te has familiarizado, que ya has conocido. This practice is called GOM. Esta práctica la llamamos GOM en tibetano. It's not just done on the cushion. No es algo que solo hacemos en el almohadón de meditación. Starts on the cushion, Comienza en el almohadón and by doing it on the cushion every day, you will deepen your perception of it. y mediante el hacerla sobre el almohadón todos los días profundizas. When you first try to relax after you've been very tense for a while, Cuando primero intentas relajarte después de haber estado tenso por un tiempo, it doesn't really happen in wherever you carry your tension. It's still a little tight. no funciona y donde sea que pongas tu atención, When you sigue get habiendo home from work, tensión. Es como cuando vuelves a casa del trabajo. work is always stressful, El trabajo siempre es estresante, especially if it's a fun job. especialmente si es un trabajo divertido. I was a paramedic driving ambulances for a long time. Yo fui paramédica y conducía en una ambulancia por un tiempo. So you get home from work Entonces llegas a casa del trabajo and you kick back on the couch with some ice cream y te relajas en el sofá con un poco de helado and maybe a cat y quizás un gato and try to relax. y tratas de relajarte. But your muscles don't relax yet. Pero tus músculos no se relajan. It takes a while. Lleva un tiempo. At first, yeah, you're relaxed. It's better than when you were out there dealing with stuff. Sí, al principio sí, es un poco más relajado que cuando estás ahí afuera trabajando con las cosas en el mundo. Trying to drive code 3 through traffic while people stop directly in front of you. Tratando de responder a un código 3 a través del tráfico y la gente se detiene justo delante de ti. The number of people that stop in front of an ambulance and try to crawl under their dashboard is surprising. La cantidad de gente que se pone delante de una ambulancia y trata de meterse abajo de la ambulancia cuando está la ambulancia yendo es sorprendente. Happens much more than you can imagine. Y esto pasa mucho más de lo que ustedes se imaginan. So when you first relax, there's still some tightness, you know? Cuando te relajas o intentas relajarte, al principio hay algo de tensión. But you eat the ice cream, Pero te comes el helado you share it with the cat. con el gato. Cat sits on your belly and purrs. El gato está en tu barriga y ronronea. After a while, Después de un rato, those tight muscles back here esos músculos and the ones in your shoulders aquí y en los hombros finally let go. finalmente se sueltan. You've been holding your point focus, Has estado manteniendo tu fijación puntual de atención not just all this life, no solo durante toda esta vida, every life from beginningless time. en todas tus vidas desde tiempos sin comienzo. It is point focus that keeps you stuck in samsara. Es la fijación en puntos lo que te mantiene atascado en samsara. You pay attention to this thing, and then this thing, and then this thing, and then this thing, and then this thing, and so on all day. Le prestas atención a esta cosa y después a este, y después a este, y después a otra, así todo el día All the days. y todos los días. In doing this, Al hacer esto, you develop a lot of habit and constriction around this. desarrollas un gran hábito y constricción en torno. Remember I said at first your vision's going to be blurry? ¿Recuerdas que te dije al principio tu visión se va a poner borrosa? After a while, it develops a different kind of clarity. Después de un tiempo desarrolla un cierto tipo de Because claridad. at first, you've only got it relaxed about this much, Al principio tienes relajado esto, más o menos, both your eyeballs and your attention. tanto los ojos como la atención. But slowly, with your practice on the cushion, that orifice of attention opens wider and wider until it dissolves completely. Pero lentamente con tu práctica en el almohadón, ese orificio de atención y de la mirada se abre cada vez más hasta que se disuelve completamente. This is what I call deepening your Zogchen A practice. esto yo le llamo profundizar tu práctica de Zogchen. So don't leave the cushion. No abandones el almohadón. You still need it every day, a little bit in the morning, Aún lo necesitas todos los días, quizás un rato a la mañana, depending on, do you have toddlers in the house? What is your life doing?
Ladies, you will have trouble being on the cushion from giving birth to about age 5. Dependiendo de cuál es tu situación de vida, si tienes niños, las mujeres generalmente van a tener más dificultad desde que dan a luz hasta los 5 años de su hijo o hija. They just won't leave you alone. Simplemente no las dejan en paz. So you better learn the cushion part, how to get good at it, so it's easy. Así que es mejor aprender y familiarizarse con esta parte del almohadón Before you have the babies. antes de tener bebés. Then you Después, can do GOM while you're, hands full. puedes hacer tu práctica de GOM mientras tienes tus manos a pleno y haciendo cosas. GOM is the quick glances. GOM es lo que llamamos atisbos fugaces. At all times, on all occasions. En todo momento, en toda ocasión, Notice the already, or recognize the already known reconoce el ya conocido por ti Dharmakaya nature of mind. aspecto Dharmakaya de la naturaleza de la mente. That's a quote from Garab Dorji. Eso es una cita de Garab Dorje. So I think I may have answered your question. Tal vez creo que respondí tu pregunta. Oh, yes, you did. I have a very quick follow-up. Tengo otra pregunta breve. So from my understanding, practice in Zogchen is free-form practice. Desde mi entendimiento, la práctica en el Zogchen es lo que llamamos práctica sin forma. I can practice, for example, while I'm sitting right here, talking to you, being present here. Por ejemplo, Yes. estoy aquí sentado hablando y puede ser esto una forma de práctica. So my question is, do you have any pointers while we're doing all those activities? Mi pregunta es, ¿tiene algún señalamiento, algo que señalar mientras hacemos esas actividades? Even the most mundane and silly ones? Incluso las más mundanas y tontas. Something to ignite remembrance of our inner nature. Algo para disparar el recuerdo de nuestra naturaleza interna. Come here. Ven aquí. I only have a few left, but it's the complete Dzogchen teachings on a little blue plastic bracelet Quedan unos poquitos. in Tibetan and English. Toda la enseñanza Zogchen en tibetano y en inglés en 3 palabras. No, wear it. No, Let it bother you. que te moleste. It's going to be a little snug. Va a estar un poco apretado. Justo, ¿no? Yeah, so it's going to bother you a little bit. Te va a molestar Good. un Every poquito. time it bothers you, remember to check and see if your mind's still there. Cada vez que te moleste, recuerda chequear para ver si tu, Big mind. si tu mente total grande sigue allí, sigue aquí. And we have a question over here. Tenemos otra pregunta aquí We'll get, and then next, then after her, behind you. y después atrás. Go ahead. Hello, my name is Begoña. I am from Barcelona. I would like to ask you how your perspective of the practice of euthanasia. 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 Euthanasia Ah, from a doctor or nurse practitioner. Hola, mi nombre es Begoña, soy de Barcelona y quiero preguntarle cuál es su perspectiva sobre la eutanasia Desde un médico o una enfermera que sean practicantes de Dzogchen. para un médico y una enfermera cardiovascular. Sí. or Not by do- your not- own not self for a if you're patient, sick. But It's not doctor. always done by a doctor. Sometimes people and families take matters into their own hands. No es algo que siempre hacen los médicos, a veces la gente decide las cosas por sí misma. Estos temas. It is entirely up to the sick person. Es algo que depende absolutamente de la persona enferma. But what do you think about the doctor? Pero ¿qué le parece el médico al respecto? Should the doctor do that or Debería. not? That is entirely up to the doctor, and they will need to look at each situation as it arises. I can't give you a rule, it's always good or it's always bad. Esto depende del I can médico give you some examples. en cada situación. No puedo darte una regla que sea siempre de un modo. Puedo darte ejemplos. I am a doctor and I am a medical oncologist, but I cannot practice euthanasia. Yo soy médico. I ¿no? cannot do It it. is that- all right for you to make that choice. Está Okay. bien que tomes esa decisión. I
remember the AIDS crisis and was a medical person during the AIDS crisis. Yo tenía consulta médica en la época del SIDA. Many of us were called upon to help friends Muchos de nosotros tuvimos que responder para ayudar amigos by their own choice. por su propia decisión. Each situation must be examined in and of itself. Cada situación debe ser examinada en y por sí misma. This may be my personality. I don't like rules. Esto puede que sea mi personalidad. A mí no me gustan las reglas. A mí tampoco. Because, you know, El líder. that's why I'm so bad at multiple choice tests, because I can always see ways that almost all of them could be made true with the right argument. Por eso no me gustan las pruebas de múltiple opción, porque siempre veo posibilidades en las que todas las opciones pueden ser válidas bajo ciertas circunstancias. So this is going to have to be your personal choice. Esto tendrá que ser tu propia decisión personal. Tibetan morals, La moral tibetana, as a doctor, como médico, you would not do that, but you would not stop someone who did it themselves. no es algo que tú harías como médico tibetano, pero no detendrías a la persona que quisiera hacer eso. One time, there was a Westerner who took an overdose in a hotel in Dharamsala. It was way back. Había una persona occidental que tuvo una sobredosis en un hotel en Dharamsala hace mucho tiempo To kill himself. para matarse. So at this time, McLeodgunj, Upper Dharamsala, is a very small place. Esto era en un lugar muy pequeño en Dharamsala. The only doctors are Tibetan refugee doctors. Los únicos médicos eran refugiados tibetanos, médicos tibetanos. So his friends go running for the nearest doctor, which is Amma Lobsang. Entonces fueron corriendo a buscar al médico más cercano, que era Amma Lobsang, And they bring her up to the room, y la llevan a la habitación. and he yells at her, "No, go away. I don't want a doctor. I want to die." Y la persona esta le grita, vete, no quiero un médico, quiero morir. She says, "Oh, I'm terribly sorry. There'd been a misunderstanding. I didn't realize you actually wanted to die." And she turned around and left. Y ella dijo, oh, disculpa, hubo un malentendido, no sabía que querías morir, y se dio vuelta y se fue. Leaving the guy who'd taken the overdose going, Y la persona que había hecho la sobredosis se quedó con esta cara. "What, she's not going to save me?" ¿No me va a salvar? She went down to the local tea shop, had a cup of tea, checked her watch, says, I give him half an hour. Se fue a tomar un té y miró y dijo, le doy media hora. He called her back. Y la llamó, por supuesto, de nuevo. When my best friend was in the process of slowly bleeding out, Cuando mi mejor amiga estaba en el proceso de morirse, de desangrarse lentamente hasta morir, in a room, en una habitación, and I knew that I could get her to somewhere for a transfusion and to get the bleeding stopped. y yo sabía que podía llevarla a un sitio para que le den una transfusión y detener la hemorragia. This was before my paramedic training. This is way back. Esto fue hace mucho, antes de mi entrenamiento como paramédico. I kept doing Kora and sitting on a wall drinking tea where I could be seen from where she was. Yo me quedé haciendo Kora y me quedé cerca en una pared 4 days 4 días donde yo sabía que ella me podía ver, que yo estaba ahí cerca, before she finally asked for help. antes de que ella finalmente pidiera ayuda. I took her into the hospital, and we're both the same blood type, so it was very easy to donate for her. La, They don't store blood outside of people. la llevé a un hospital. There's no refrigeration. La llevé a un hospital, las dos teníamos el mismo tipo de sangre, así que fue muy fácil hacer una transfusión. Allá no guardan depósitos como bancos de sangre, o no guardaban porque no había refrigeración. Couple of stories about the Tibetan system, Estas son un par de historias sobre el sistema tibetano, but I also think they are less proactive than Westerners as far as helping someone choose to go and choose their time. pero creo que son menos proactivos en ayudar a alguien que decide por sí mismo que su momento ha llegado. I've done unnecessary hospice care. Yo he hecho cuidado de hospicio no The only necesario. thing wrong with him was a dislocated shoulder. No había problema si era un hombro dislocado, But he was very old, and when he fell down and hurt his shoulder, he took to bed.
And he had Rinpoche come and give him the final teachings. Una persona muy grande se dislocó el hombro y era muy grande, pidió que Rinpoche le dé las últimas enseñanzas y él lo hizo. But he was quite uncomfortable, so they called me in. Él estaba muy incómodo, así que me llamaron. This is later on when I do have some medical training. Ya aquí tenía algo de entrenamiento médico. And I checked him out, and really he's just got a sprained shoulder, maybe dislocated, maybe a really bad sprain. It hurts too much for me to poke at to really tell. And it's been there too long for me to try to put it back in myself. Él solo tenía un hombro dislocado y le dolía demasiado como para que yo quisiera como resolver esto en ese momento. So I tell him, no, you don't have to die of this. Y yo le dije, no es necesario que mueras de esto. Ah, yes, but I just got the last teachings and I really understood them, and this is a good time to go, so I'm going. Y dijo, bueno, sí, pero ya me dieron las instrucciones finales de la vida y creo que es un buen momento para irme, para partir. Okay, well, what can I do for you? It hurts. Y yo dije, ¿qué puedo hacer por ti? Y él dijo, me duele. Well, I can bring you pain medicine and keep you comfortable, but if you don't move around, you're going to get pneumonia, and you're going to die of pneumonia in a week or 10 days. Y le dije, yo te puedo traer medicación para el dolor, pero si no te mueves un poco te va a dar neumonía. Y te And the vas a morir family's here understanding this. We're talking in Tibetan. en unos días. Y él me entendía porque hablábamos en tibetano. He's like, that's fine. It can take a little while. I'll say goodbye to the family. Y él dijo, bueno, está bien, así me despido de la familia. So I get him pain meds So le traje analgésicos and an oxygen tank in case the air hunger. By the time he started with the pneumonia, the air hunger was bothering him a little, so I got him an oxygen tank he could whiff off of occasionally y le traje también for his un comfort. un tanque de oxígeno para que... Because I didn't have enough opiate to really stop the air hunger for him. No tenía suficientes opiáceos para detener un poco la necesidad de aire que él iba a tener. And each day, if I was giving him some meds or something for the pain or checking on him to make him comfortable, he'd always say, that's not one of those things that's going to cure me, is it? Because I told him about antibiotics. Y cada vez que yo le llevaba medicinas, él me preguntaba, eso no es esas cosas que me van a curar, ¿no? Porque yo le había contado de los antibióticos. That's not one of those anti-things. No es uno de estos anticosas, ¿no? No, I'm not giving you the anti-things unless you want it. No, no te daré. So there's one that's really borderline. Entonces es una zona un poco gris. Those are the only stories I can tell you from my own experience, other than, well, during the AIDS epidemic, friends help friends. Estas son las historias que te puedo contar, además de esto que en la época del SIDA, bueno, los amigos ayudaban a los amigos. Patient's choice. Decisión del But paciente. doctor's choice too. You don't have to be involved if you're not comfortable. También es decisión del médico, no necesitas involucrarte si no te sientes cómoda. Now, didn't I make that wonderfully more muddy than it was when you started? No lo hice mucho, more what? Muddy, No, unclear. como que lo confundí, lo borroñé todo, no lo puse como barroso, que tu pregunta original. Thank you very much for your question. Just there, this gentleman. Sorry, I'll stand up so you can see me. Yes. Hi, Lama Lena. Sorry if this question is similar to Odysseus's. Malena, disculpe si esta pregunta es similar a la de Odysseus, que era el compañero que hizo antes la pregunta. I was just wondering, what is the best way to go about establishing the view? Would it be trying to figure it out yourself, or sitting in open awareness until it becomes apparent? ¿Cuál es el mejor modo para nosotros de establecer esta visión, este tawa, ¿no? Sentarnos en práctica, ¿cómo es? If you didn't catch it just now, Si no lo captaste ahora, I'll do it again tomorrow and the next day. yo lo repetiré mañana y el domingo. Once you've caught it, Una vez que lo hayas caught the fourth wong, que hayas captado lo que llamamos el cuarto wong of the pointing out, de la instrucción de señalamiento, then you start on the cushion, entonces because it comienzas makes it easier. en el almohadón. ¿Por qué? Porque es más fácil. Why make it hard? ¿Por qué hacerlo más difícil? And you get so it's really easy. Y llegas hasta que sea fácil para ti.
But don't be expecting to find something there. pero no estés esperando encontrar algo allí. It's not a thing. No es un algo. Saraha says, Saraha dijo, when he talks about it, where ises and isn't aren't. es donde los es y no es no son. All the pointing Todos los señalamientos does not point to a thing, no señalan a una cosa, a una entidad, a algo, for it is things that you're stuck in, pues es en las cosas en lo que estás atascado, stuck on, con lo que estás atascado, with your attention. con tu atención, Thoughts, pensamientos, Feelings. sentimientos, sensations, sensaciones. let go. Suelta. Just see if you can relax out of point focus. Ve si puedes relajarte, diríamos como fuera de la fijación puntual. And then do it again and again every day. Y luego repite una y otra vez cada día. Maybe for 3 minutes at first. Quizás 3 minutos al principio. Lucky if you've got that if there's a toddler in the house. Tienes suerte si logras eso, si hay un niño de 5 años o más o menos en la casa. Just relax into it. Let it come up to 5 minutes. It'll get to 10 minutes. Don't do more than you can. Relájate y luego llegará a 5 minutos, 10 minutos, pero no intentes hacer más de lo que puedes. Don't force it, don't push it, and for God's sake, don't talk about it. No fuerces, no empujes y por Dios santo no hables sobre eso. Even to yourself. Ni siquiera te hables a ti mismo sobre eso. Every time you wrap that experience up in words, you squish it. Cada vez que envuelves tu experiencia en palabras, la aplastas. Think of it like a butterfly that lands on your palm. Piensa en esto como una mariposa que se apoya en tu mano. What happens if you grab it? ¿Qué pasa si cierras el puño y tratas de aferrarlo? Don't grab. No aferres. Does this, to some extent, answer you, or do you have more? ¿En cierto grado te ayuda esto o tienes algo más? No, it does answer it. It's so much easier during pointing out. Always. That's why Es más fácil durante el señalamiento. Sí, you siempre. should practice tonight before you go to sleep for 5 minutes Por eso practica after hoy the pointing out. antes de dormir por 5 minutos después del señalamiento. And get the pointing out as many times as you Y can. recibe el señalamiento tantas veces como puedas. Some people Algunas personas are even able to catch it from a recording. incluso pueden recibirlo de una grabación. Up on my website, I have a recording of my teacher doing the pointing out as part of the 3 words of Garib Dorji. En mi canal de YouTube y sitio tengo la grabación de mi maestro haciendo este señalamiento en el marco de las 3 palabras de Garib Dorje. And he's teaching to Tibetans in a cave up in the Y Himalayas, él está yogis. hablando a yogis tibetanos en unas cuevas en los Himalayas. It's the only time he ever let us film him. Es la única vez que él nos permitió filmarlo. He was afraid of being on TV and getting famous. Él tenía miedo de volverse famoso. So he wouldn't let us film him until quite later on. No nos dejó filmarlo hasta que pasó bastante tiempo. So go ahead and see if you can reinforce it from tapes, recordings. Ve si Tapes, puedes- videos, I'm sorry, old-fashioned words. Ve si puedes reforzar esto en base a grabaciones. Dijo cintas, pero bueno, grabaciones. I have success from the tapes and recordings, but when you try and establish that again, even though there's nothing to establish on your own, then some difficulty arises. It's hard. What particular difficulty? Yo tengo cierto éxito. Do you con- experience fear or some physical symptom? No, I think it's more related to the view. I don't know. Obviously, I don't know how well I'm doing, but I seem to be able to relax. But then it's narrowing down the view exactly, and I feel I might be trying to stabilize something that's moving. Yeah, you are. Do some of the Rushens. I would recommend for you speech Rushen,
We're probably going to do that as a retreat in Europe next summer, somewhere. Don't know where. And outer body. First speech. Let it settle in. See if that deals with your problem. It's a karmic gek. But that's what the Rushens are for. They're kind of nundros, but they're not nundros and you do them first. They're for when you get stuck somewhere, just something is not quite resolving for you, then you check in with a teacher and they'll tell you which Rushen is probably going to work on that. Thank you so much, Lamane. Also, there's one other Rushen that you might like. Korde Rushen. This is separating samsara from nirvana, and it is actually a Mahamudra teaching. In Mahamudra, it's right after Shine without an object. Whereas in Zogchen, we give it as a Rushen. So here's what you do. Pay attention while you're on your cushion to what moves and what does not. Don't worry about the view. Settle into just a relaxed, open awareness. Don't worry about Tawa or Dzogchen words. Let's go to Mahamudra, just this one Rushen. Buddha nature. Bodhicitta, unborn, undying, has never moved. Everything else moves. Spend some time becoming absolutely clear what moves and what doesn't. And then recontact me by email with your photo so I know who the heck I'm talking to. Always, guys, if you email me, stick your photo on. Whatever your name is, I know 7 people with that name. And I'll give you the next piece. If I give it to you now, it won't work. That makes sense? And that you can do now. You don't have to wait for a retreat. Do you want me to translate this? Yes, please. Yes, okay. Oh, sorry, babe, I forgot about you. I'll just take a nice little break here while you do that. Él estaba preguntando de que no es fácil establecer la visión, ¿no? En la práctica y qué consejo puede dar. Y la sugerencia de la Malena fue que hay unas prácticas que se llaman el Rushen de la voz y el Rushen externo del cuerpo. Dijo, lo que tienes es como un gek, que es un obstáculo kármico, y para eso usamos lo que se llama Rushen, ¿no? Que son como una especie de prácticas de Nondro, pero que los haces primero en el Zogchen al principio, y es cuando te sientes atascado y algo no parece resolverse, y tienes que chequear con tu maestro y ver qué te sugiere para que eso funcione, para salir de ese atascamiento. Y hay un tipo de Rushen, que es el core de Rushen, que es lo que llamamos separar samsara de nirvana. Es una enseñanza del Mahamudra y viene en el Mahamudra justo después de Shine sin objeto. En Zogchen se lo hace al principio, pero en la enseñanza del Mahamudra se lo hace un poquito después. Y la instrucción para esto es prestar atención cuando estás practicando sobre el almohadón, qué se mueve y qué no se mueve, y tratar de distinguir esto. No te preocupes en ese momento sobre lo que llamamos tawa, punto de vista o visión, estas son otras palabras. Solo asiéntate en una conciencia abierta en ese momento y descubre, si puedes, que Bodhicitta nunca se ha movido en realidad. Todo lo demás se mueve, pero Bodhicitta nunca se ha movido, y tienes que realmente asegurarte de que descubres la distinción de qué es lo que mueve, lo que se mueve y qué es lo que no se mueve, o sea, lo que cambia y lo que no cambia. Y luego, cuando pase esto, vuelve a contactarme por email, pon una foto tuya, y siempre que me escriban por email pongan foto,
porque si no, no los puedo reconocer y ahí te diré el siguiente paso. Did we have another question in the back? Hello, my name is Victor. I'm from Barcelona. So thank you very much for coming here with your teachings. We are really pleased to have you here. Yo soy Víctor, soy de Barcelona, gracias por venir, estamos muy felices de que esté aquí con sus enseñanzas. So I'm a rookie Tibetan practitioner, and especially for Dzogchen. But I have a question that maybe you find a bit strange, but Yo soy un practicante quizás novato, especialmente en relación a la práctica tibetana y al Zogchen. Tengo una pregunta que tal vez usted pueda encontrar un poquito extraña, pero se la voy a hacer. and it's based in my experience in trying to do meditation or emptying the mind, and well, so it's a very, very early phase of what Zogchen provides, I guess. But this question really is the following: is there any, because the big mind, there is no in and out, there's no thoughts, there's no emotions, there's no experiences. But La mente grande, bueno, voy a hacer una pregunta. En la mente grande, en esta mente total, no hay pensamientos, no hay emociones, no hay experiencias. Mhm. ¿Sí? But is there something similar or that helps or that is related to gravity? ¿Hay algo que esté relacionado a la gravedad? Because when you take the point out at the end, you focus on one point, and then when you relax and you open, it's a kind of ingravity sensation. Bueno. So Cuando recibimos la instrucción de señalamiento, usted nos pide que soltemos esta fijación y la sensación o la experiencia que tengo es como de una especie de ingravidez. Mahamudra practitioner? ¿Eres practicante de Mahamudra? not at all. No, no en absoluto. Okay. Well, you have a little bit of a misperception here. Tienes una especie de percepción no del todo justa acá. Because you have separated the moving from the stillness in your practice. Porque has separado el movimiento de la quietud en tu práctica, But now it's time to bring them back together again. pero ahora es momento de volver a reunirlos. So, when you say there are no emotions and no feelings in the infinite open awareness, Cuando dices que en la conciencia abierta infinita no hay emociones, no hay sentimientos, you are after a fashion separating Dharmakaya, Sambhogakaya, and Nirmanakaya. en cierto sentido estás como intentando separar Dharmakaya, Sambhogakaya y Nirmanakaya, When in fact they are three aspects of the same thing. cuando de hecho son tres aspectos de lo mismo. I am short. I am named Lena. Yo soy bajito, me llamo Lena, I am wide. yo soy ancho. So these are three aspects of me. Estos son tres aspectos míos. A short isn't me. Un corto no soy yo, un bajito no soy yo, A wide isn't me. un ancho no soy yo. And the name Lena isn't me. There's a lot of Lenas out there in the world. El nombre Lena no soy yo, hay muchas Lenas en el mundo. And a lot of short people and a lot of wide Y people. mucha gente bajita y mucha gente ancha. Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya, Dharmakaya, Sambhogakaya y Nirmanakaya. like that, are simply three aspects of the same not thing. De este mismo modo son tres aspectos de la misma no cosa o no entidad. This Bodhicitta, Buddha consciousness, Este bodhicitta, conciencia búdica, it's infinite, vast, open, empty, no whatsoever, beyond concepts, without color or shape or form. esta no cosa infinita, abierta, total, más allá de todo concepto, de toda forma. We call Dharmakaya nature of mind, A esto lo llamamos Dharmakaya, naturaleza de la mente. and we teach it to you first, Y lo enseñamos primero
as an antidote como antídoto to that annoying, grasping of how you take Dharmakaya mind. contra esta especie de obsesiva forma de cómo tomas Nirmanakaya. You said that better than I did. Lo dijiste mejor que yo. So, Sambhogakaya, if you look at that infinite open vastness, Si go on, sit down and look at it for a moment. Ahora, Be looking at it right now while I show you something. Siéntate ahora un momento y haz esto mientras yo te lo muestro. Of course, there's no it to that, but do it anyway. Por ejemplo, no es un algo que estoy queriendo que logres, pero hazlo de todos modos. The looker is that which is looked at. El veedor es aquello que es visto, que está siendo visto. The seer is that which is seen. El veedor es aquello que es visto. In all that vast openness, En toda esa vasta apertura, vastedad, beyond the space-time continuum, más allá del continuo tiempo-espacio, please notice por favor nota that it is not a big dead old nothing. que no es una nada muerta, It's alive. está vivo, It is vital es vital, with what we call lucidity, con lo que llamamos lucidez, the ability to think, feel, and perceive. la capacidad de pensar, sentir y percibir. And that dance of thoughts, feelings, and perceptions Y esa danza de pensamientos, sentimientos y percepciones Nirmanakaya nature of mind. lo llamamos Nirmanakaya, naturaleza de la mente, o aspecto de Nirmanakaya. Perfect and pure as it is, Perfecto y puro tal cual es, undistorted by karma, no distorsionado por el karma, por karma. feelings, Sentimientos, the 5 poisons, los 5 venenos, are not gone, are not gone. not gone. No se han ido, no es que no están, no es que se han ido. They arise as the 5 wisdoms. Surgen en la forma o como las 5 sabidurías. Thoughts arise as lucidity Los pensamientos surgen como lucidez, without ever gaining reality. sin nunca jamás lograr o condensar una sustancialidad. Do not reject the moving for the stillness. No rechaces el movimiento en nombre o en pos de la quietud. Infinite open, Dharmakaya. Infinito, abierto, Dharmakaya. Awareness, just as it is, naked awareness. La conciencia desnuda, primordial, tal cual es. Sambhogakaya, Sambhogakaya what it is aware of, es de qué es consciente. the dance of phenomena, La danza de los fenómenos, undistorted no distorsionada by hope and fear. por esperanza y miedo. These are not 3 separate things. Esto no son 3 cosas separadas. When you start with Tawa, Cuando comienzas con Tawa, we introduce you to the openness of awareness, te presentamos, we introduce you, sorry, to the openness of awareness, a la apertura de la conciencia primordial to try to let go of the death grip you've got. para intentar que sueltes este aferramiento obsesivo, fijo, Your absolutely compulsive obsession with phenomena, tu obsesión totalmente compulsiva con los fenómenos, thoughts, feelings, sensations. pensamientos, sentimientos, sensaciones. You're obsessed by this. Estás obsesionado, obsesionada con esto. So, to begin with, we give you an extreme of the stillness. Para comenzar, entonces, te damos el extremo de la quietud. But if you cling to only that, it would be limited. Pero si solo te aferras a esto, la quietud sería algo limitado. Don't put limitations here.
No introduzcas limitaciones aquí. That very infinite, vast, open emptiness Esa infinita, abierta y vasta vacuidad is by its nature alive and vital. es por su naturaleza vital y viva, With the clear, transparent light by which the seer sees, con la luz clara y translúcida mediante la que el veedor ve. don't fool yourself by trying to stabilize something that's moving. No te engañes tratando de estabilizar algo que por su naturaleza se mueve. Don't fool yourself by clinging to emptiness. No te engañes a ti mismo o a ti misma tratando de aferrarte a la vacuidad And not realizing that the dance of phenomena is within it. y no notando en ese caso que la danza de los fenómenos ocurre dentro de ello. Recognize Reconoce the referenceless of all phenomena, la ausencia de referencialidad, since they naturally arise and vanish of the sparkle of the luminosity. dado que ellos surgen y se desvanecen naturalmente de la chispa, del chispear de la luminosidad. Cultivate utter non-attachment Cultiva el desapego extremo absoluto to the arisings, a lo que surge, your thoughts. pensamientos. You want to think good thoughts and not bad thoughts, cut that out. Stop trying to judge them, let go. ¿Quieres acaso tener solo pensamientos bonitos y eliminar los malos? Suelta eso, corta eso. Your feelings, you want to feel happy, not miserable. ¿Quieres sentirte siempre feliz y no miserable? Let go. Suelta. Stop trying to be happy Deja de intentar estar feliz or to be miserable, o intentar estar miserable, depending on what's your pattern. dependiendo de tu patrón. Let go. Suelta. Everything that moves is impermanent. Todo lo que se mueve y cambia es impermanente. Be clear. Ten esto muy claro. You cannot stabilize a moving. No puedes estabilizar lo que se mueve, lo que cambia. The idea of Zogchen, of Semni, Chunyi, natural mind, La idea del big mind, Dzogchen, del Semni, Chunyi, la mente natural, la mente total, it's an idea, you'll never stabilize it. es una idea. Nunca vas a estabilizar algo o eso. The feeling of open awareness. El sentimiento de la conciencia abierta It's a feeling, you'll never stabilize it. es un sentimiento, nunca lo vas a estabilizar. The direct perception of open La awareness percepción directa de la conciencia abierta is itself a perception. es una percepción. You can't keep it. No puedes mantenerla, For a perception is simply a clump pues una percepción es solo una aglomeración, un montón of thoughts, of feelings, and sensations. de pensamientos, sentimientos y percepciones. And when you stack them up through time, Y cuando los apilas, los juntas en el tiempo, you get an experience. tienes lo que llamamos una experiencia. So your stack of perceptions will change you, Tu montón de percepciones te van a cambiar, a modificar, but neither you nor them can be stabilized. pero ni tú ni ellas pueden ser estabilizados. What the Buddha said, Lo que el Buda dijo, since all things are by nature pure, como todas las cosas son por naturaleza puras, recognize the perception of insubstantiality, reconoce la percepción de la insubstancialidad, since they are possessed of Bodhicitta. como poseen Bodhicitta, Cultivate the perception of great compassion. cultiva la percepción de It's la not compassion, of open-hearted, great-heartedness, de la grandeza de corazón, open-mindedness. la apertura mental y grandeza de corazón.
Since all phenomena are by nature luminous, Como todos los fenómenos son por naturaleza luminosos, a manifestation of the lucidity, una manifestación de la lucidez, recognize the perception of referencelessness. reconoce la percepción de la ausencia de referencialidad. Since all things are impermanent, Como todas las cosas son impermanentes, allow the perception of non-attachment. permite que la percepción del no apego. The mind is both the cause of wisdom's arising La mente es tanto la causa de lo que es, del surgir de la sabiduría and the result. y del resultado. So don't go looking for Buddhahood elsewhere. Así que no vayas a buscar la budeidad en algún otro sitio. Basically, don't chase gods. Básicamente no andes persiguiendo dioses. And you know something, guys? ¿Y saben algo? You're never going to get perfect. Nunca van a ser perfectos. Give it up. Suelta, Relax. relaja, Let go. deja ser. Just leave it be. Simplemente deja ser. Other questions? ¿Hay más preguntas? We have a few minutes left. Tenemos algunos minutos. If you have a question, you need to put your hand up high and keep it up. Si tienes una pregunta, levanta la mano bien alta y déjala levantada. Keep Buenas it up. tardes. Put your hand up if you have a question. Levanta la mano si tienes una pregunta. Keep it up. Levántala y déjala levantada. Oh, there is someone in the back, in the mic. I don't see their hand up. No vi su mano levantada. Aquí. Okay, go ahead. We'll Habéis get you hablado next. sobre el Annapurna, la chica de California, chica hippie. Okay, so you have talked about this hippie girl, Annapurna, from California. Mhm. Y que ella ha entrado en un estado de Tukdam. So she has entered this Tukdam state. Mhm. Pero habéis mencionado que ella estaba en un retiro, era un retiro oscuro, o sea, retiro negro. Was this a dark retreat? No. 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 It was just an ordinary retreat. ¿Puede contar un poco sobre un retiro negro, de la importancia, si es tan amable? Gracias. Can you please say something about the dark retreat? What's its importance? It's a Rushan. Es un Russian. And no, because I'm not going to teach you how to do it, so why would it matter? Yo no te voy a enseñar a hacerlo, ¿por qué sería de importancia? You should ask someone who teaches dark retreat. I have not done one. Le deberías preguntar a alguien que haya hecho retiro de oscuridad o retiro oscuro. Yo no lo he hecho. So that's something you should ask an expert in dark retreat about. Eso tienes que preguntárselo a un experto en retiro de oscuridad. Let's see, where are there? There's dark retreat houses around. Ask around. Somebody will know who's teaching that. Hay casas por aquí y por allá de retiro de oscuridad. Pregunta y vas a encontrar quien enseñe esto. And do tell people when they want to raise their hand, they really need to keep it up until they've got the mic. Por favor, cuando quieren hacer una pregunta, levanten bien la mano y manténganla levantada hasta que les dan el micrófono. He doesn't understand that. Can you tell him again? Yeah. He Okay, you can put it down. We see you, and I'll get you next time, but thank you. You're doing it right. Okay, lo estás haciendo bien. Apreciada Lama Elena, gracias por sus enseñanzas. Thank you, Lama, for the teachings. Tengo una duda, a ver si me puede resolver. Cuando usted está tratando de que veamos la naturaleza de la mente. Y en otras enseñanzas usted ha dicho que nadie, no se puede decir nada de ello,
nadie lo ha visto, ni siquiera los budas han estado allí. So you are Me trying confunde to teach us about the nature of mind, and yet in other retreats you have said that nobody has seen this, not even Buddhas have seen this. I'm not talking about the nature of mind when I say that. Yo cuando dije eso no estaba hablando de la naturaleza de la mente. I'm talking about real relative reality. Estoy hablando de la realidad relativa, lo que llamamos real. Dharmakaya, as it arises, Dharmakaya, tal como surge, is itself, en sí mismo, but we, due to our karma as sentient beings, pero nosotros, debido a nuestro karma como seres sintientes, distort the arising in our personal ways. distorsionamos lo que surge de nuestra manera peculiar. After supper tonight, on the way out, stop and ask each other what I said. Después de la cena hoy o al salir, pregúntense quizás entre ustedes qué dije yo. Boy, are you going to hear a lot of different teachings happened. Van a escuchar muchas enseñanzas totalmente diferentes. Because you'll all have your own. So you don't hear what's coming in, you hear what you think is said. Ustedes no escuchan lo que está llegando, sino lo que ustedes piensan que se está diciendo. And then every time you remember it, you change it slightly. Y cada vez que lo recuerdas, lo cambias un poquito. Maybe we try that tomorrow when we first get here and see how much it's shifted during the night. Quizás probaremos esto mañana al iniciar y veremos cómo ha cambiado durante la noche. That's why we say no one here among us knows what's real from what is not. Por eso decimos, no hay nadie entre nosotros que puede realmente discernir qué es real de lo que no es real. But it is said that there is a real Dharmakaya manifestation. Se dice que hay una verdadera manifestación real de Dharmakaya. And there's a Madhyamika debate. Y hay un debate en el Madhyamika. Madhyamika is the Gelugpa view, equivalent of Zogchen, their methods for finding natural mind. Madhyamika es algo así como un equivalente de Gelugpa, de Tawa, y hay métodos para encontrar la mente natural. Very different methods. Son métodos diferentes, bastante diferentes. If you are highly intellectual, Si eres muy intelectual and you like that, you like being scholarly, y te gusta eso, te gusta esta erudición, you might enjoy it very much and should look into it. tal vez puedas disfrutarlo mucho y deberías investigarlo. So they have a debate going Ellos tienen un debate as to whether this is called relative reality, Dharmakaya, a esto le llaman realidad relativa, Dharmakaya, because everything's interconnected with everything else. porque todo está interconectado con todo, So it's all relative. es todo relativo. So the debate is whether there is a real relative reality El debate es si hay una realidad relativa real, separate from all our karmically distorted perceptions, which are all quite different from each other, que está separada de nuestras percepciones kármicamente determinadas, que son muy diferentes entre sí, or whether there is not. o si no la hay. It's a fun debate in Madhyamika. Es un debate divertido, en Madhyamika, entretenido. I'm sure you can find more information about it if you research. Y estoy segura de que puedes encontrar más información si investigas. We have another question, I think. Gentleman here. Tenemos otra pregunta. Bueno, no sé muy bien cómo decirlo. En mi práctica, cuando se recomienda que no te involucres en lo que sucede, ¿no? Los pensamientos, las imágenes, los sonidos. So, okay, in my practice, when you suggest that I should not get involved with what arises, with the thoughts, with the images, with this and that, Mi maestro me enseñó distintas técnicas para no caer en eso. my teacher gave me different techniques so as to not to fall in this. There are many techniques. Sí, hay Pero muchas técnicas. últimamente lo que me sucede es que simplemente permaneciendo en la naturaleza de la mente, So what happens recently is that just by remaining in the nature of mind, sucede que lo que hay dentro it
happens that what is inside, al formar parte de la misma mente, es la mente, se disuelve. by being a part or an aspect of that mind, dissolves. ¿Es Yes. correcto o es una sensación? Is this correct? Or Oh, is this a absolutely correct. Let sensation? it dissolve, but do not become attached to it dissolving. Es correcto, sí. Deja que se disuelve, pero no te apegues a que se disuelva. As we continue to practice, Mientras continuamos practicando, practice experiences, we will continue to be changed by practicing. Vamos a seguir siendo cambiados, modificados por las experiencias de la práctica. Because we're impermanent and everything that happens to us changes us, Porque somos impermanentes y todo lo que nos pasa nos cambia, as does everything we do. como también todo lo que hacemos. So the trick is not to grab anything El truco es no aferrar, no intentar that aferrar happens. nada. Pero, digamos, lo peculiar es que ves el contenido del pensamiento o la imagen o el sonido, no lo ves tan distinto ni tan extraño a la propia naturaleza de la mente. Por tanto, que se disuelva es mucho más fácil, porque se disuelve en la misma mente, al ser manifestación de esa mente. The peculiarity that I'm trying to point in my experience is that the content and the quality of the experience doesn't seem separate from the mind, and so it's easier for it to dissolve because it's like the same mind. Well, of course it's not separate from the mind. Por supuesto que no está separado. Where else would it be? ¿Qué otra cosa sería? No, es que es fantástico que sea así. It's fantastic that it's like this. Yes, this is how it is. You're It right. is, it is, okay. But don't think about it too hard. Pero no pienses demasiado en esto, no pienses demasiado en esto. Or you'll accidentally get it into words. O lo vas a poner en palabras accidentalmente. Butterfly. No, lo bueno es que no hay palabras en esta. Only to talk to a Meditación. teacher you might have to get it into words, but don't do it too much. Para Only poder- when you have a chance to talk to someone that might help be useful. A veces para hablarle a un maestro o a alguien que te puede ser útil o esta comunicación puede ser útil, puedes probar las palabras, pero no trata de no ponerlo mucho en palabras a esto. Thank you. Ge wandi nyur du da chi chi sala go pashu. Remember, we, usin, and the bugs and the birds and the beasts, Nosotros y los insectos y las aves y las bestias and the beings on all the other planets, y los seres en todos los planetas and the oceans, y los océanos and in other dimensions, y en otras dimensiones, we're all in this together. estamos todos juntos en esto. And this is the meaning of Bodhicitta, Buddha consciousness. Este es el sentido, el significado de Bodhicitta, conciencia búdica. Don't grasp the singularity of it, No aferres la singularidad, because it is obviously multiple. porque por supuesto es múltiple. Let go of the multiplicity of it, Suelta la multiplicidad de ello, for it is obviously pues es obviamente beyond numbers. más allá de los números, de las cuentas. We're complete for tonight. Hemos terminado por hoy. What time do we start in the morning? ¿A qué hora? I'll see you at 11 a.m. to continue the subject. Nos vemos a las 11 mañana para continuar. Martín, hoy perdón, que está muy alto. ¿Puedes decir al Lama por si hay alguien que hoy es su último día? Por si quiere dar una cata, un ofrecimiento, una cata. Lama, maybe if there is someone who is only coming today, may they offer kata. Yes. Si hay alguien que hoy sea su último día, puede acercarse al Lama a darle su ofrecimiento, una cata, ¿vale? ¿Hay alguien? Sorry, if there is someone who's only coming